Hello students, very good morning. Today we are going to discuss about mechanism of breathing from Organization of Life. With this chapter already completed respiratory system. How the respiration process they are involved. I will explain about mechanism of breathing. Mechanism means what? That's a function. Breathing. That means what? Inhale and exhale. So the during that breathing time, how that oxygen enter the inside and released in carbon dioxide. That process I will explain about. First one, inspiration and the inhaling. Inspiration or inhaling. Inhaling means what? That is oxygen entered in inside or atmosphere gas entered in inside. That is inhalation. Inhalation. Inhalation means entered in inside. See, the process of taking air into the lungs is called inspiration. The process of taking air into lungs. So, the out of the atmosphere, the presence of the gases, that gases entered from in our body through the respiratory system that goes to mingle in lungs means that's called in inspiration or inhalation. During inspiration, the sternum is pushed up. The sternum pushed up. Where present the sternum? Sternum the present in lower part of the neck and upper part of the chest. They are connected in sternum. The sternum means before that you want to know the total number of the rib bone. The rib bone is connected in like this in your chest cavity, like that present in the total pair. That particular first 7 pair of the bones is connected in that particular point. That particular point is called in sternum. Maybe this is a sternum. This is the chest bone. The chest bone inside they're having a gap. That cavity is called a diaphragm. That gap is called diaphragm. So that during that inhalation, the process when out of the body or out of surface the presence of the oxygen that enter in inside, that's called in inspiration or inhalation. During inspiration, the sternum is pushed up. The sternum is pushed up. That means go back. And then outdoor and the diaphragm is full down. Outdoor diaphragm is full down. ஒன்றில் நம்ம மூச்சு உள்ள இழுக்கும் போது like that you're doing means that time the presence of the sternum is go up and then diaphragm down, moving down, and then this increase the cavity or the increase the volume of the thoracic cavity and the pressure degrees. The air outside the body flow into the lungs. Air exchanging of gases take place between the hair and the blood. So the during that inhaling process, that time enter the oxygen is the inside of our body. That time the presence of the sternum is the move on upwards. At the same time the chest itself the presence of the diaphragm then full down. அப்போ நம்ம மூச்சு இழுக்கும்போது உள்ளுக்கு இழுக்கும்போது இந்த என்னுடைய மார்பனுடைய மேல் பகுதியும் கழுத்தினுடைய கீழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டர்னம்ன்ற பகுதியை தான் மேல் நோக்கி நகரும். அதோட நம்ம டயப்ராம் என்ன அப்படின்னா கீழ் நோக்கி நகரும். ஃபுல் புஷ்ஷை கீழே புஷ் பண்ணும். அந்த ப்ராசஸில் நமக்கு ஆக்சிஜன் ஆனது உள்ளே போகுது. தட்ஸ் ஏ அட்மாஸ்பியர் ஹேர் என்டர் இன் அவர் பாடி. அண்ட் தென் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆர் எக்ஸலேஷன். திஸ் இஸ் எக்ஸலேஷன். Exhalation means this is the release. This is exchange or release, and then this out of atmosphere, this inside of our body. Like that you keep your mind, is very easily understood that. See, the process of expelling air from the lungs is called in expiration or exhalation. That means that before that you know that's entering in our body. This one then from of the lungs will release the gases. That is called exhalation process. Upon exhalation, the lungs recall to force the air out of the lungs. To force the air out of the lungs. அங்கே என்ன பண்ணோமா ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். அந்த ஃபோர்ஸ்னால அங்கே இருக்கக்கூடிய காற்றானது லங்ஸ்ல இருந்து எங்கே வெளி நோக்கி போகும் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர் நோக்கி வெளியே வந்துடும். The internal coastal muscles relax and retain the chest wall to its original position. The chest wall its original position. அப்படின்னா இப்போ நார்மலுக்கு வந்துடும்.
அப்படி விட்டோம் அப்படின்னா மூச்சு வெளிவிடும்போது பாருங்க during that you exhaling process that time you see the chest margin the present in normal position அந்த நம்மளுடைய செஸ்ட் பகுதி என்னவா இருக்குமோ அப்படின்னா நார்மல் பொசிஷனா இருக்கும் திரும்ப வெளியேற்றாது வெளியேற்றும் போது நார்மலா ஆயிடும் உள்ளுக்கு இழுக்கும் போது அது ஃபங்க்ஷன் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் and then during exhalation the diaphragm also relax during exhalation that time diaphragm also release but inhalation that time diaphragm full down என்ன பண்ணும் கீழ் நோக்கி நகரும் ஆனா காற்றை வெளியிடும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா the diaphragm also will take rest or relax at same position and moving higher into the thoracic cavity this increase the pressure within the thoracic cavity this increase the pressure within the thoracic cavity அப்போ அந்த thoracic cavity ன்றது ஒண்ணு இல்ல மார்பு பகுதி அந்த மார்பு பகுதியில் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் the relative to the environment air rushes out the lungs due to the pressure gradient அது பிரஷர்னால வெளியேற்றப்படுது this movement of air out of the lungs is passive event out of the lungs this is the passive event active event already you know the passive event means that without energy this is without energy at the same time the active process means the with energy ஒன்றும் இல்லை passive process அப்படின்னா no need energy the process is going on அந்த ப்ராசஸ் நடைபெறும் ஆக்டிவ் எனர்ஜி அப்படின்னா you have to consume that energy want to utilize during that particular process அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போதோ நம்ம எனர்ஜியை யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும் இன் கேஸ் யூசிங் தட் எனர்ஜி மீன்ஸ் தட்ஸ் கால்ட் இன் ஆக்டிவ் process or active transport in case is not using that energy means that's called in passive okay and then exchanging of gases in the alveoli exchanging of the gases in the alveoli எப்படி exchange ஆகுது now the explain in the mechanism of the breathing mechanism that are involved in two event what are the successive event the first one inhalation and exhalation that's it and the exchanging of gases see the inhalation means the enter the oxygen and releasing the CO2 how that exchanging that gases and the gases எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றதை பார்க்க போறோம் see the exchanging of gases alveoli see the contact of oxygen in the inhaled air in alveoli is more than the blood flowing through the capillaries. See, very simple. The content of oxygen இருக்குன்னு சொல்றாங்க. The content of oxygen in the inhaled air in alveoli is more than the blood flow through the capillaries. அப்போ நம்ம காற்றினுடைய ஆக்சிஜன் ஆனது உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அது எங்க போகுதுன்னா லங்ஸ்ல இருக்கு லங்ஸ்ல இருந்து ஹார்ட்டுக்கு போகும் ஹார்ட்ல இருந்து ஆர்டரிஸ் அண்ட் கேபிலரிஸ் வழியாக எங்க போகுது அப்படின்னா வேரியஸ் பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்ஸ் வாண்ட் டு நீட் தட் ஆக்சிஜன் வித்வுட் ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் கன்சூமிங் தட் பர்டிகுலர் செல் மீன்ஸ் தட் பர்டிகுலர் செல் இஸ் நாட் சர்வே இப்போ the body human body you consider that's a more than million of cells will compose that into one organism ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கு எவ்வளோ செல்கள் இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே ஆக்சிஜன் தேவை அந்த ஆக்சிஜன் எதில் ஸ்ட்ரீம் ஆகும் எதில் கேரி ஆகும் அப்படின்னா பிளட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா ரத்த ஓட்டம் அந்த ரத்த ஓட்டத்தில் தான் ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கும் why means because of the blood itself the presence of the hemoglobin pigment that pigment is the main responsibility of the carrying oxygen அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோபின்ற ஒரு பிக்மெண்ட் ஆனது என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணும் and so the oxygen move into the blood by simple division division means what the higher concentration place to the lower concentration place will move that maybe the gas or solid or liquid என்னவா இருக்கலாம் in case just imagine the present in content the present in any particles or any gas or the solid anything is there present just imagine that gas or liquid இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் just you open this that presence of the gas or liquid or solid from this is higher concentration
this higher concentration too will move in automatically the lower concentration. எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் ஊதுவத்தி ஏற்றுறோம் இல்லைங்களா, அந்த ஊதுவத்தி பாருங்க, நம்ம ஒரு பிளேஸில் மட்டும் தான் ஊதுவத்தி ஏற்றி வச்சிருப்போம். இந்த என்டையர் ரூம்லேயே அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும், அட்மாஸ்பியரில் மிங்கிள் ஆகிடும். அந்த ஸ்மெல்லு, அந்த ஸ்மோக்கிங் கேஸ் ஆனது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். த எக்ஸாம்பிள் த ஸ்மோக்கிங் கேஸஸ் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த பக்கத்தில் நியர்பை த ஸ்மோக்கர்ஸ் பக்கத்தில் இருப்போம், அவரு ஸ்மோக் பண்ணுறது நமக்கும் அந்த ஹேரில் மிங்கிள் ஆகிட்டு வந்துடும். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஊதுவத்தி எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஸ்மோக்கிங் பர்சன்ஸை இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். That is called a diffusion. See, the hemoglobin in the blood combined with the oxygen to form oxyhemoglobin. இப்போ சொல்லிட்டாங்க பாருங்க, the before that the presence of the hemoglobin after carrying that oxygen, that's called an oxyhemoglobin. அப்போ ஆக்சிஜனை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா oxyhemoglobin அப்படின்னு சொல்றாங்க. The blood carrying oxygen reach the heart through blood vessels. The blood carrying oxygen reached through the various part of the body. அப்போ எங்க போகுது, blood carry பண்றாங்க oxygen, reach the heart through blood vessels. அந்த blood vessels வழியாக carry ஆகுது. Blood vessels means what? The carrying of tube. Which tube they carrying blood? That's called in blood vessels. அப்போ the tube like stretches the present. That's a artery. You already studied, you know, the arteries like that present, and then the small, and then veins. These all are already studied. Because of this organs, this tubes only the responsibility of the carrying that. Veins the responsibility of the oxygenated blood, deoxygenated blood. This oxygenated blood, this carrying from heart to various part of the body. This various part of the body to human heart. ஓகேங்களா, திஸ் ஆர்டரி தான் சொல்றாங்க blood vessels. அப்போ எந்த குழாய்களின் வழியாக ரத்தம் செல்கிறதோ அதை blood vessels அப்படின்னு சொல்றோம். And then the heart pump into all the tissues in the body. The tissue released carbon dioxide which is the carried back to alveoli by the blood. Carbon dioxide diffused from the blood to the hair in the alveoli and is sent out of the body when the hair is exhaled. அப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா the blood cells they carrying from each and every parts of the ஆர்கான். அப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் இவங்க ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணும்போது at the same time they are carrying in carbon dioxide also. That carbon dioxide is dissolved in bloodல கேரி பண்ணி கொண்டு வந்துடுறாங்க. During that exhaling means what? You are releasing. When you release, that time the presence of the carbon dioxide in blood itself, that carbon dioxide you separated, after that you release that. அப்போ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடும் என்ன பண்றோம், உடம்புல இருந்து நம்ம வெளியேற்றிடுறோம். ஓகேங்களா, this is the alveoli, exchanging of the alveoli. இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். exchanging of the alveoli இல்லைனா hair exchanging means the alveoli itself the oxygen will store them first, that oxygen carrying the hemoglobin, so that is called an oxygen hemoglobin. That's the carrying from lungs to blood through heart through the blood vessels, and then the carrying each and every parts of the cells, the exchanging of the gas, that means the oxygen exchanging. That time already that was cells that release in carbon dioxide, that carbon dioxide receiving that alveoli will stored or released or dissolved in blood. When you exhale, that time release that carbon dioxide. And then differentiation between inhaling and exhaling. What are the different? See, the inhaling, the muscles of the diaphragm contact. That means what? During that time will pull down. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரெஷரை கொடுக்கும். ஓகேங்களா, அது என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட். அந்த சுருங்குதல். எக்ஸல் டைம்ல அந்த டயப்ராம் என்ன இருக்கும், ரிலாக்ஸ். That means the muscles of the diaphragm relax, and then the diaphragm goes downward. இதனுடைய டயக்ராம் எப்படி இருக்கும், the inhaling process, during that inhaling process the full down நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ இதனுடைய மூவ்மெண்ட் என்ன இருக்கும்னா goes down இருக்கும். the diagram goes upward. எக்ஸல் என்னவா இருக்கும், upward-ஆ இருக்கும். the rib move upward and outwards. the ribs என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா here presence of the chest bone is connected at that particular point, that's called in sternum. இந்த rib உடைய bone என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா upwards இருக்கும். that's a inhale. exhale அப்படின்னா downல இருக்கும். And then the volume of thorax cavity is increased during that inhaling. Inhalingல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா increase ஆகும் அதனுடைய thorax cavity. But exhale போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா decrease ஆகும். Air entered the lungs through the nose. நம்மளுடைய மூக்கு துவாரத்தின் வழியாக காற்றானது உள்பகுதியை செல்கிறது. Air goes out the lungs through the nose. இது என்னன்னா
நம்ம மூக்கு துவாரத்தின் வழியாக கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆனது நம்ம உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது. During that exhaling process, that time the carbon dioxide released from the body through the nose. ஓகேங்களா? அடுத்து ஹோமோஸ்டாசிஸ். ஹோமோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, வெரி சிம்பிள், த சேம் லைக் ப்ராசஸ் ஆர் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் ஹோமோஸ்டாட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த ஹெட்டிரோ மீன்ஸ் த மோர் தென் நம்பர் ஆர் ஜாயின் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஹோமோ அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. மேபி யூ ஸ்டடி ஆல்ரெடி த டிஷ்யூ. Tissue means what? The group of the cells. The group of the cells may be the present in similar or dissimilar சொல்லிருக்கு இல்லைங்களா? அந்த சிமிலியர் அப்படின்றத ஹோமோன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், டிஸ்சிமிலியரை எட்டிரோ அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போங்க ஹோமோஸ்டாசிஸ். Homeostasis means is a property of human biological system where the self-regulating process tend to maintain the balance for the survival. Maintain balance for the survival. That means that human organs, the present in so many organs in inner organ and outer organ. You know that. See, the all organs want to maintain the homeostatic functions. Homeostatic function is not involved in any organ means that particular person or that particular organism is not possible to survive that environment. இந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம உயிர் வாழணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இயற்கை அமைப்பு, இயற்கையில் கொடுத்த அமைப்பு, இயற்கையில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஃபங்க்ஷன், தட் ப்ராசஸ், அந்த ப்ராசஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். இன்கேஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் மீன்ஸ் தட்ஸ் ஏ அஃபெக்ட் யுவர் சர்வைவிங் லைஃப். அது நம்ம சர்வைவிங் லைஃப்பை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். எப்படி சார் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் த குட் எக்ஸாம்பிள், த பிளட் சுகர் லெவல். The when you will increase the glucose level, that time will affect in sugar disease. That's a diabetes mellitus. சுகர் நோய், சக்கரை வியாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த சக்கரை வியாதி வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்? You have to put effort. You simply eating and sitting and eating and sitting, you're not doing or not effort, your body is not functioning means automatically will increase the sugar level. Sugar level will increase means will come then automatically. At the same time, the sugar disease once came means that buy one get one, you know that. ஒன்று வாங்கினா இன்னொன்று ஃப்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி சுகர் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன வந்துடும்னா பிபி வந்துடும். ஓகேங்களா? அப்போ அந்த சேம் லெவல் யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன். சேம் லெவல் மீன்ஸ் பிஃபோர் தட் யூ நோ த blood sugar level 80/120. That's want to maintain. In case you are not maintaining that level means that can affect the particular organ. அப்போ particular organ affect ஆகும். The same thing is not only lungs, it's not only liver, not only human heart, all parts of our body. நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸுக்குமே அதே தான். அப்போ எல்லாமே ஒரே நிலைமையை மெயின்டைன் பண்ணணும். எப்படி சார் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது? Because of that persons want to take in nutrient food, enough of vitamins, enough of minerals, enough of nutrient, எல்லாமே நம்ம ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும். எப்போ நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோமோ சரிவிகித உணவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Like that you taken means that time is not affected. At the same time you want to do some activities, the physical activities must want to do that. அப்போ ஒரு சில செயல்களை நம்ம செய்தே ஆகணும். காலைல வாக் பண்ணுறது, ஈவினிங் வாக் பண்ணுறது, ஸ்மால் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, ஏதாவது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது, ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சில வேலைகளை நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ பேட் ஃபேட் ஆனது நம்ம பாடியில் ஸ்டோர் ஆகாது, accumulate ஆகாது. In case will accumulate in our body means that time only will affect in this type of the causes. And then see the mention in self-regulating process. Self-regulating process na அதனுடைய செயலானது, that means heart that are involved in pumping process. In case the bad fat is deposited in the blood vessels or that is heart itself, that make a walls means that time that functions is not involved that. அப்போ அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை பாதிக்கும். அப்போ அதை தெளிவாக பார்த்துக்கணும். And then the regulation take place in the defined internal environment. The regulation take place defined internal environment. Internal environment means that's our body. நம்மளுடைய பாடிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் தான் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்டர்னல்னா இன்சைட். அப்போ நம்ம பாடி அட்மாஸ்பியரை you have to maintain in properly. And you have to maintain properly. In case you are not maintaining properly means that time will affect in some activities. அப்போ நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கானுடைய இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் பக்கவாக இருந்தது, நார்மலாக இருந்தது அப்படின்னா எந்தவித ஆர்கனையும் அஃபெக்ட் ஆகாது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குளுக்கோஸ் லெவல் சொன்னோம். The human body glucose level want to maintain in 80/120.
this measuring is not maintaining means that time affect in sugar disease, that's a diabetes mellitus. அப்போ அந்த சுகருடைய லெவல் எதில் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா பிளட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஒன்ஸ் blood itself will increase the sugar means it directly will affected in kidney affected. Why there are kidney affected means because of blood itself the presence of the all nutrient all toxic substance will filtrate in kidney is composed in the nephron. அப்போ அந்த நெப்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நெப்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபில்ட்ரேட் பண்ணும். the nephron is the present in the two main part that what renal tube or renal cup னு சொல்லுவாங்க and then Bowman capsule னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த Bowman capsuleல glomerulus அப்படின்ற ஒரு பார்ட் இருக்கும். அந்த glomerulus tubulus என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபில்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஃபில்ட்ரேட் பண்ணும்போது அந்த யூரின்ல இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் தட்ஸ் ஏ பேட் ஃபேட் அதெல்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்னா அங்கே கிட்னியில் ஸ்டோர் ஆகும். அந்த மாதிரி அக்யூமுலேட் ஆகுது. லைக் தட் accumulated in the unwastages material means that time one certain stage will increase, that accumulation means that time will affect that particular organ and then get failure. அப்போ அந்த ஹார்கான் ஆனது ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அப்போ எப்படி ஃபெயிலியர் ஆகுது, அதனுடைய ரெகுலேட்டிங் ப்ராசஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது. அப்போது ஹோமோஸ்டாசிஸ் கண்டிஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும், அது ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அது ஒரே மாதிரி இல்லாததுனால இப்போ அடிஷ்னலாக போய்ட்டு ஃபேட் அங்கே டெபாசிட் பண்ணுறதுனால அதனுடைய செயல்பாடில் தோய்வு ஏற்படுது. தோய்வு ஏற்படும் போது அந்த ஹார்கான் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் ஃபங்க்ஷனே செய்யாமல் போயிடுது. ஓகேங்களா? அந்த the regulation take place in the define the internal environment. Either one more example, see the internal means the each and every body that maintain in some temperature. Each and every one now itself every body itself are having in some temperature in heat. Some temperature you maintaining. Just for example, you take in 25 degree you maintaining means this is not a confirmation ma. You have to understood I mentioned in the example 25 degree Celsius you maintaining means that's good. You will not feel or you will not get in pain in anything. At the same time, this temperature will increase. Now the present in 35 degrees Celsius or 34 degrees Celsius or 33 degrees Celsius. That time you feel fever. Our body came fever. So you want to check your doctor. Like that you are thinking, yes or no? அப்போ நம்ம இந்த ஹோமோஸ்டாட்டஸ் இந்த 25 டிகிரின்றது வந்து எப்பவுமே நம்ம பாடியில் இருக்கு. நல்லா பார்த்துங்க. எப்போ ஆல்வேஸ் த present the same temperature in our body you maintaining. When you increase that time you feel, that time you suddenly you get feel you increase in body temperature, so you feel in fever. You suddenly you check your doctor give you suggestion, you following that. Somebody is following or not. ஒரு சிலர் ஃபாலோ பண்ணாங்க, ஒரு சிலர் ஃபாலோ பண்ணாமல். ஆனால் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு பயம் வந்துடும். அப்போ டெம்பரேச்சர் நமக்கு ஹீட் அதிகமாகுது, நமக்கு ஃபீவர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா தட்ஸ் நாட் ஏ ஹோமோஸ்டாட்டஸ். ஸோ யூ ஹோமோஸ்டாட்டஸ் யூ மெயின்டைனிங் மீன்ஸ் திஸ் நாட் ஏ கமிங், இது வராது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியை வந்து ஒரே மாதிரி ரெகுலேட் பண்ணிக்கணும். அந்த இப்போ ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் இங்கே ஹோமோஸ்டாட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் மேமல் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் மெயின்டைனிங் ஏ கான்ஸ்டன்ட் பாடி டெம்பரேச்சர். Mammal are capable maintain constant body temperature. இதுதான் நான் சொன்னேன். அப்போ 25 நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம். That time is not getting feel or not getting any pain or any thought. When you increase that time only you feel. அப்போ நம்ம மேமலுக்கு நேச்சுரலாகவே, மேமல் மீன்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீங் we are all, நம்மளும் சேர்ந்து தான் மேமலில் வருவோம். அப்போது மனிதர்களுக்கு நேச்சுரலாகவே இந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய கெப்பாபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் the deposit the changing in the external temperature. Appo deposit the changing in the external temperature. Depositing means what? Maybe the bad fat the deposit in our body means what? That will be changed that external temperature. The external means what? This is the internal maintaining 25 degree. In case the deposited they're having more accumulation in our body, bad fat means that functions involved in more functions involving in our body itself, the presence of the inner hormone that time increase the temperature. This temperature is exposing, that's external temperature. How can you identify this? When you keep when you touch your neck or the chest itself touching means that time you feel in heat. அப்போ நம்ம கை வச்சு பார்த்துட்டு நமக்கு ஃபீவர் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And then the behavioral and physiological response have to important regulating mechanism that maintain the stability of homeostasis. அப்புறம் இந்த ஹோமோஸ்டாட்டஸில் 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா ஒன்று பிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனு, இன்னொன்று பிஹேவியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். See, when you get this much of the temperature you affect means that time your entire behavior will change. Entire behavior and physical activities will change.
என்ன பண்ணுவ the before you playing actively but after the 35 degree you not playing. Yes or no? And then before you sleeping well, now not sleeping. Before that's not taking in any tablets but want to take in tablets. Yes or no? So the like the physical and chemical process சொல்லலாம், physiological function சொல்லலாம், and then behavior அப்படின்னா நம்ம இப்ப tiredness இருக்கும். After that 35 degree now affected means that presence of the temperature in 35 degree means that time that person feel in behaviorally affect. That means they want to take rest in like that thinking that person. அப்போ அந்த பர்சன் என்ன நினைப்பாங்கன்னா எப்பவுமே ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் இந்த கேட்டகரி பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, பிளேயிங்கில் இருப்பாங்க. And then in simple term it could be referred as a balance in a system to maintain a stable internal environment for the survival of the animal. அப்போ என்ன சொன்னா simple term சிம்பிளாக சொல்லலாம், it could be referred as a balance in a system to maintain a stable internal environment for the survival of the animal. அதனால தான் அனிமல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா விலங்குகள் அந்த internal temperature regulate பண்ணுது. How that regulating means when you increase your body temperature that time you want to take a rest or you control yourself and then you want to drink in some amount of the water. Yes or no? In case you in a natural light, in front of the natural light you always you are playing and going and coming and playing means that time you will increase your body temperature because of the sunlight will penetrate in our body, so will increase that. In case the same like situation just you keep resting in the inside of the home, that time you see your body temperature is not increasing. Yes or no? Like that is some activities you want to do. And if the homeostasis regulates successfully, life continues, or if unsuccessful, death or disorder are occur. அப்போ இந்த homeostatic condition-ஐ நம்ம ரெகுலேட் பண்ணிட்டோம், you successfully regulate அப்படின்னா நம்ம ஒழுங்குபடுத்திட்டு வரோம் அப்படின்னா you continue your survival, அதாவது நம்ம கண்டினியூ உயிர் வாழலாம். இன் கேஸ் அன்சக்சஸ்ஃபுல் யூ மெயின்டைனிங் இன் ஹோமோஸ்டாசிஸ் மீன்ஸ் திஸ் காசஸ் த டெத் ஆர் டிசார்டர் ஆஃப் ஹார்கான். அப்போ இதை நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து இறப்பை நோக்கி நகர்ந்து செல்லும் அல்லது அந்த பர்டிகுலர் ஹார்கானானது அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஆல் த ப்ராசஸ் ஆஃப் நைட்ரோஜன் இன்டகிரேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன், ஆல் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். Integration and coordination that parallelly want to go that organs. See the digestive system, the starting from the mouth and the end of the anus, the presence of the organs. What are the esophagus, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and retinum. These organs everything want to parallelly want to work. That means all organs are joined together, performed in single performance or performed in single work. That's a fulfilled. That's a successful regulation. அதுதான் சக்சஸ்ஃபுல் ரெகுலேஷன் சொல்லுவாங்க. எனி ஒன் ஆர்கன்ஸ் ட்ரபிளிங், ஏதாவது ஒரு ஆர்கன் ட்ரபிள் பண்ணுது அப்படின்னா த என்டையர் ப்ராசஸ் வில் கொலாப்ஸ். அது என்டையர் ப்ராசஸ் என்ன ஆகும், கொலாப்ஸ் ஆகிடும். அண்ட் த லிவர் அண்ட் கிட்னி அண்ட் பிரெயின் அண்ட் ஆட்டோனாமிக் நர்வ் சிஸ்டம் அண்ட் த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்ஸ் ஹெல்ப் டு த மெயின்டைன் ஹோமோஸ்டாசிஸ். அப்போ இந்த ஹோமோஸ்டாசிஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யாரெல்லாம் உதவுறாங்க அப்படின்னா லிவர் இருக்காங்க, கிட்னி இருக்காங்க, பிரெயின் இருக்காங்க, ஆட்டோனாமிக் நர்வ் சிஸ்டம் இருக்காங்க. மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஃப்ளூயிட், த கான்சன்ட்ரேஷன், பாடி டெம்பரேச்சர் ஆர் டன் பை வேரியஸ் the special and biochemical reaction, the physical and biochemical reactions. அப்போ the physical and biochemical variations also the maintain. ஓகேங்களா? See the today's session, let us the quick revise. What are the mechanism of the breathing mechanism that having the inhale and exhale process, and then exchanging of the gases in alveoli. Alveoli is the taking the oxygen in the inside of the hemoglobin pigment, that's called in oxygen hemoglobin. After that when you release that enter in of the cell will release the carbon dioxide. That carbon dioxide also the carrying that alveoli that dissolved in blood. That during that exhaling process the dissolved oxygen will be released. ஓகேங்களா? அப்போ சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் இது. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா what are the difference between inhaling and exhaling. ஓகேங்களா? அந்த டிஃப்ரென்ஷன் பண்ணும்போது ஃபுல் டவுன்னு சொல்லுவோம், டயப்ராம் கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம், அதை ஹின்னல்னு சொல்லுவோம். எக்ஸல்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம், த நாட் டவுன், த ஸ்டெடியோ பொசிஷன் அல்லது ஹார்ஜன் பொசிஷன். டயப்ராம் இஸ் ரிலாக்ஸ் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ.